Բարեցես, շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար։ Ես Կասպար Ղարաբեկյանն եմ, Պոյտա Եվրոպայի հայ-իտալիան նախագահն եմ, կողս կգտնվի բարոն Ֆաբիո Մասիմո Կաստալդոն, Իտալիայեն, ինքը Եվրոպական խորհրդարանի անդամ է, նաև նախկին փոխնախագահ մինչև վերջին շրջանը ինքը փոխնախագահ է։ Մեր պատվիրակությունը փակացած է 3 օդի է և մեկ լրագրող է։ Այսօր ներկա վիդեոլար նաև բարոն Պետեր Վանդալենը Նիդերլանդներեն, որ ինքը նաև համանախագահն է և համահիմնադիրն է Եվրոպական խորհրդարանի ներս Արցախի բարեկամության խումբին։ Դժբախտաբար առողջական հարց ունի, հյուրանոցը մնաց և չկարողացավ ներկայացնել և ներողություն կխնդրել։ Ցեզմե որ չգրցավ ներկայացնել և ձեր հարցումներում պատասխանել։ Բարոն Կաստալդոն կարողությունը պիտի ունենա ինքը պատասխանելու հարցումներուն, ինքը անդամ է թե Արցախի բարեկամության խումբին Եվրոպական խորհրդարանի ներս և թե Հայաստանի հետ բարեկամության խումբին Եվրոպական խորհրդարանի ներս։ Երրորդ անձը, որ հետերնից էր, Գերմանիայեն բարոն Լաց Բերգներ, որ ստիպեցավ 3 գիշեր մեկնիլ, դվյալը լալով, որ ինքը ուրիշ պատվիրակության մնալ անդամ էր, Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության անդամ էր, և հարկը ստացվեցավ, որ 3 գիշեր մեկնիլ, որպես այսօր մասնակցի այդ պատվիրակության ևս։ Փոքր ասին ներկայացումից հետո նաև դերեկացնեմ, որ Եվրոպական խորհրդարանի ներս հաջորդ են ունենալ Հայաստանի հետ բարեկամության խումբ, մոտավորապես 50 անդամներ պատկացած, և Արցախի հետ բարեկամության խումբ, որոնց համահիմնադիրները մեզ էսի բարոն Պետեր Վանդալենն է, Հայաստանի հետ խումբի նախագահը բարոն Լուկաս Կորլասն են, իսկ Արցախի հետ բարեկամության խումբը 3 համահիմնադիր և համանախագահ ունի, Ֆրանսուଆ Ալֆոնսին Ֆրանսիայեն, Սիլվի Գիյոմը Ֆրանսիայեն և բարոն Պետեր Վանդալենը Նիդերլանդները։ Այս իբրև ներառնան ներկայացնեմ նաև Ցախկոմս Հերինե Վինյանն է, մեր գրասենյակի գործադիր տնօրենուին և բարոն Կաստալդոյի գործը բարոն Տեվոր Ուգասյանն է, Եվրոպայի մեր գրասենյակի, կենտրոնական գրասենյակի աշխատակից։ Իմ ասկար ներածականից հետո պիտի խնդրեմ բարոն Կաստալդոյին ինքնավ ներածական ունի և ատկերոց է դրամատության դակետ ինքնավ ես հագեմ Էվինյանն ծեր խարցումներում պատասխանելու եթե դրնակ դերդերյաժ։ Thank you very much, dear Kaspar. Good afternoon, dear friends. Thank you. Let me, first of all, thank very warmly the Armenian authorities, but you know the Armenian people for the very warm hospitality we received during these days. As probably my friend Kaspar was explaining before, we are here because we truly believe that in this delicate moment for the history of Armenia, it was important to show our presence, our friendship, our solidarity, and also to send the right political messages. We are deeply concerned and we strongly commend and we strongly condemn the aggression that happened in the last month towards the territorial integrity of the Armenian Republic that were perpetrated by the Azeri authorities together with all the witnesses of the atrocities that has been committed against soldiers that have been captured during this aggression. We truly think that those are crimes against humanity, and we hope that the responsible will be held accountable in front of justice for what it is. At the same time, also, we are deeply concerned of this escalation that is happening
because as parliamentarians and as Europeans, we believe in a world that should not be ruled by the might of military power, but should be still ruled by a legal order basis, by negotiation, by diplomatic solutions, not by violence, not by coercion. And therefore, it's important for us to continue our commitment that we already expressed in many resolutions that has been proposed by us and not voted in the European Parliament in large majority. I refer, for instance, to the resolution in which we condemn the destruction, the massive destruction of the cultural heritage, Armenian cultural heritage in Artsakh, the destruction of churches, monasteries, even the destruction of graveyards, just to cancel the millennium presence of the Armenian culture there. But of course, we also condemn the weaponization of the prisoners of war, including the prisoners of the war of 2020, that should have been already released since a long time ago. Those are all negative signs that some authoritarian states are trying to change the borders of states through the use of violence. This, we truly believe, it's unacceptable everywhere in the world, including, of course, in the Caucasus region, including in Armenia. We will continue to struggle to see a more strong attitude of the European Union as defender of the truth and as mediator. Of course, we endorse the fact that a mission was deployed, a monitoring observation mission of 40 persons in the line of contact between Armenia and Azerbaijan, but I also truly believe that it would be important that this mission should not be simply a temporary one, but should become a permanent one as long as the situation will require their monitoring, and even I call for an increase of the number of monitor persons deployed to ensure that in every single part of every single land that is at risk, there will be an observer to report what is really happening. Yesterday we were in the Sud region and we observed what happened to some housing that had been shelled by the artillery of the Azeri armed force. And I think that no people should live under the threat to be aggressed, especially civilians under the threat to be aggressed. And we are here to reiterate the importance, the support that should happen on one side to the Armenian territorial integrity, and on the other side the right of self-determination of the Armenian people in Artsakh. Therefore, once more, let me say that we are concerned also by the agreement, the deal that has been announced by the European President of Commission with Azerbaijan and us. We truly understand that in this moment of energetic crisis, there is a need of diversification for Europe, but this should not happen by gaining rule of law, by gaining fundamental rights, by gaining the support for democracy with simply the needs of energy supply. Armenia is a pillar of democracy in this region, one of the very few fully democratic states with pluralism, with strong respect, of course, of the political rights of its own citizens. And this is not, of course, the case of many other neighbor states. And I think that that should also be taken fully into account by the action, diplomatic action of the European Union. Therefore, we continue to be extremely attentive and a strong voice within the European Parliament to ensure that the orientation, the proposal of the European Parliament will be fully taken into account, respected also by the European Commission, by the Council of the European Union in their diplomatic actions, and to ensure coherence not simply among the European institutions, but also and even all with the values and the principles for which the European
stands for and on which the European Union has been built. So I truly believe that Armenia is also part of the European culture and heritage. I hope that one day Armenia will be able to join also the European family, because I think that Armenia fully belongs to the European family. But in the meanwhile, of course, we have also to show that this commitment comes also from concrete action on the European side. And therefore, I call to continue the diplomatic efforts to bring back all the solution of the conflicts around the negotiation table, also taking into account that every diplomatic solution should be fair, should be balanced, and should have, as I said, full respect of territorial integrity of the Armenian Republic, and again, once more, respect for the right of self-determination of people in that side. We will be extremely also committed towards the votes of the reports on the EU-Armenian relationship and EU-Azerbaijan relationship now as it is an independent discussion from of the Foreign Affairs Committee of the European Parliament. And just be reassured that we will use also the very important witnesses, data we were collecting during this fact-finding mission during these days here to ensure that those reports will represent an objective reality and not, of course, simply some political positions that are not fully attached to the reality of the events that are happening in this moment in the country. Once more, thank you very much, all the organizers, for this important moment. Thanks to all of you for attention, and I will be absolutely glad to answer to your question. I do apologize, my colleague Peter Van as Mr. Gasparian was explained, should have taken part to the press conference, but he had some health problems and he could not attend, but I will be at your disposal to answer to any question. Հիմա ինչպես է բարոյական արիտ է ուղեկցել հարցումները, ինքը գարում հարցեր բարձրացուց, որոնք գարձեն, որ լավ է արձագանքեն մեր մամուլերներ, ընդհանրապես նաև նկատի առնվին մեր թե խորհրդարանական դիվանագիտության կողմը և թե նաև բերության կողմը, մեր ազգի փոխուց նախարարության կողմը և մնացյալ պատկան մարմինները, որոնք սպառին մեր ազգային հարցերով, որոնք աստվածորեն նշած հարցերը չափազանց հիմնական են և սանցեր ջանքով լավոն կհասնի ունեցան արդեն հանդիպումներ, արտաքին փոխուց նախարարությունը, որոնք աստվածորեն փոխանցեց և լսեց տեսակետները, երեք ազգային ժողով հանդիպեցավ թե պարոն Յանի փոխուց բանակցողն հայկական կողմը Եվրոինտեգրացման հանձնաժողովին է և ինտիմության ներկայացուցիչներուն է, երեգալ ինչպեսությամբ Սյունիք որից գտնվեցան, հանդիպեցան Արուշ Արուշանյանի նկատակաբեդի Որիսի և նաև արիք ունեցան այստեղելու և տեսնելու ռոպագոզված ճուղմը և կոնկնակարանները, որով մնացներ դրած են, այսինքն իրենք այլևս աչքով տեսած վգաներ են, որ Եվրոպա բդիքեն են։ Սեր հացումները կնժեն ուսեք, որ լրադիմական սպասարկությունեն եք և ինքը բիդի բադաստան եք, գամ եթե հացում մեզի ուղված եմ եք բադաստան եք։ Ես համանում եմ ճշտել արդյոք որովհետև քայլեր ձեռնարկում է ձեռնարկում, որպեսզի պատժամիջոցներ դիրակվեն Ադրբեջանի դեմ, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայում մասնավորապես տասնյակ քաղաքներում բանաձևեր են ընդունվել պատժամիջոցներ դիրակվելու և նոյեմբերի 15-ին Փարիզի քաղաքային խորհրդի քննած բանաձևը ստենալու է քննարկվելու Ֆրանսիայի պատժամիջոցների մասնավորապես Ադրբեջանի դեմ դիրակվելու, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական խորհրդի կողմից
չեն զսպում իրեն։ Այսինքն միայն հնարավոր է պատժամիջոցներով զսպել, ինչպես մենք հասկանում ենք։ Ինչ խնդիր եք դուք ձեռնարկում ձեր երկրում։ Thank you very much for the very pertinent questions. In fact, I truly believe that every geopolitical dimension of the action of the European Union could be considered coherent just if we are not using double standards, just if we are behaving in front of the same kind of situation in the same way and not making distinction, not making interpretation, clivage under the different moments. And in fact, if we look at the context, I think that the fact that now Azerbaijan is occupying part of the sovereign lands of the state of Armenia is a clear sign of this part of land that has been invaded. It's a matter of fact. And therefore, since the gravity of these attacks and occupation, I also think that the issue of sanctions should be discussed by the Council of the European Union and by the Commission, simply because, again, not reacting in front of an escalation could bring eventually the aggressor to the idea that it will be punished, unpunished, and then can even foster the aggression in itself. But you must also be aware that for the rule of functioning of the European Union, what is sticking to the foreign affairs dimension, what is related for the foreign affairs, including sanctions, is decided by the Council of the European Union, not by the Parliament, not by the Commission. So decided by the governments of member states, and especially sanctions can be approved just if there is the unanimity of all the 27 member states. Therefore, that means that even one single state can put a veto and can block any adoption of the sanction. That means that, of course, that will be difficult to find a consensus, but nevertheless, I think that at least personal sanctions against the officers, the military authorities, and the political authorities that gave the order to execute prisoners of war and to do crimes against humanity should be absolutely discussed and hopefully also adopted by the European Union. That's, of course, my personal position as member of the European Parliament. Let's hope that it will be possible to find a consensus among the governments, because, as I say, the Parliament, unfortunately, in that specific field, can just send a political address. We do not have the power on ourselves to adopt sanctions. We can just ask to the governments of the European Union and the Council to do the acts, and we do not have, unfortunately, any means to oblige them. But as I referred to your question, yes, my opinion, taking into account the gravity of what happened, absolutely that perspective and that possibility must be discussed within the Council of the European Union. Ուրիշ հարցումներ եթե կան։ Մենք արդեն շուտով երկու ամիսը կլրանա, ինչ նույն այնտեղ որտեղ գնացել է Սյունիքում, որտեղ տեղի են ունեցել անձնական գործողություններ, պատերազմական հարձակումը, այնտեղ ունենք անհապ միակներ, այսինքն դեռ չենք կարողանում վերադարձնել միակները, որովհետև թշնամին բարոյական վերապում է, սա սուտ մարդասիրական տեսանկյունից եթե վերցնենք, ուղղակի պատերազմական աղանդվեք հանցագործություն է և Դինադատարի պայմաններում անգամ հնարավոր չէ մեր կողմից զինվորներին հանել և Եվրամիությունը պարբերաբար տարբեր կոնվենցիաների հղում անելով հենց մարդասիրություն է քարոզում և փորձում տարածել։ Այս առումով ինչ աշխատանքներ կարող եք անել, որպեսզի արդյունավետ լինի, գոնե կարողանանք մեր մարզիկները շահել։ Let me say once more that what you are underlying, the fact that there are still the bodies of
the victims, soldiers and victims of these clashes, of this aggression, that are not able to be given to their families to be properly buried. This is another crime that is not acceptable between countries that are supposed to respect, first of all, the international conventions and commitments in that regard. As you said, there is a ceasefire, and of course, with the ceasefire, there should be given full access to respect those persons who were killed when they were, of course, just observing and they were doing their duties. And once more, I truly believe that this issue should be raised by the European Union as a mediator between the parties to ensure that both sides respect not just one side. It's not by chance, and let me underline also that the mission that has been deployed was supposed to be deployed on both sides of the border, but just Armenia accepted to have the deployment. There was no acceptation, there was no consentment by the Israeli authorities, and therefore, for this reason. And this is a sign, once more, of those who like to act in conformity of international Union as the leverage eventually to be more effective, because we are a very significant commercial partner also for Azerbaijan, and if we are going to use all the tools that are in our toolbox, for sure we can achieve some concrete steps. And I fully believe that being really sympathetic and close to the pain, the terrible pain and wounds that these families are suffering, as well as the families of the prisoners of war that are still on the place, we can push and put these items very high on the agenda, asking on one side to give fair access to get his body and ensure proper funerals and respect commemoration for the family, and also ensure a prompt release of the prisoner of war, of the last clashes, and of course also those one of 2020. Once more, the terrible wounds of the Second World War, because we know what war means, as war has destroyed also cities, communities, people, and therefore we should also pretend, especially from our partners, to act with the conformity of principles that are inspiring our action. So once more, yes, I would like to see more practicalism and more clarity on the action of the European Union in that regard, using all possible tools in our role of mediators to ensure that those will not be simple words, simple commitments that will effectively be in place. Yes, as I said before, that mission has been established, taking a quota of observers from the Georgian mission at the border with Abkhazia and southern Ossetia. And of course, I truly believe that should be just the first step. Because on one side, I think that the number of observers should be increased. Also because, as you say, there are signs that an aggression could start. Of course, I strongly call to do all possible actions to prevent
massive attack, but still also border clashes could be very harmful for the population involved. In some cases, they told me that the villages, the communities are not kilometers away from